पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ऐतिहासिक अमेरिका दौरा अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे। या दौऱ्यामुळे भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांबरोबरच अनेक जागतिक मुद्द्यांवर प्रभाव अपेक्षित आहे। संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मुख्यालयात आज साजऱ्या झालेल्या जागतिक योग दिन कार्यक्रमानं तब्बल 180 पेक्षा अधिक देशांचे प्रतिनिधी आणि 135 पेक्षा अधिक देशांच्या नागरिकांना एकत्र आणलं आणि याचं नेतृत्व केलं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी। वसुधैव कुटुंबकम या भारताच्या प्राचीन तत्वाला पुढे नेणाऱ्या पंतप्रधानांच्या अमेरिकी दौऱ्याचं भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंध मजबूत करणं हे उद्दिष्ट आहेच, पण या भेटीचा जगावरही मोठा प्रभाव पडणार आहे। Now, this visit will allow Prime Minister Modi to do three things. Like you said, it will allow him to take India to the world. All right, he's bringing India to the world. He is internationalizing a set of personal beliefs that he has. His belief in yoga, for example, his belief in building a cleaner planet. All right, and finally, this is also a way for him to demonstrate India's leadership on the world stage. He showed that. Of course, yoga is quite unique to India in its origins, but then this is a practice that India has brought to the world. This is something deeply personal. Indians practice this at an individual personal level. But now there is a need to bring this to a much wider audience, and this is where the idea of Vasudhaiva Kutumbakam comes in. You know, yoga is really an extension of the idea of one world, one earth, one future, one family, right? या भेटीच्या माध्यमातून नवा व्यक्तित्ववाद, आंतरराष्ट्रीयवाद आणि बहुपक्षीयता यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आलं आहे। आधारसारखी व्यक्तीची ओळख स्पष्ट करणारी मजबूत प्रणाली, UPI सारखी सुलभ आणि वास्तव वेळेत व्यवहार करणारी डिजिटल प्रणाली आणि डिजिलॉकरसारखी महत्त्वाची खाजगी प्रमाणपत्र सुरक्षितपणे उपलब्ध करणारी व्यवस्था भारतानं निर्माण केली। यातून निर्माण झालेल्या डिजिटल सक्षमतेमुळे नव्या व्यक्तित्ववादाला बळ मिळत आहे। आता विकसित देशही भारताकडे अशा तंत्रज्ञानासाठी बघत आहेत। Digital India is a very good example of what India is prioritizing at the G20. So it's not just Digital India, but this concept of digital public infrastructure, DPI. Okay, and for India, Aadhaar, UPI, Data Empowerment and Protection Architecture, or DEPA, these are all examples of DPIs which India has developed, and India is an absolute world leader in this space. So India is now importing its idea of DPIs to other parts of the world, and other countries are beginning to develop their own identity systems, payment systems, data protection systems, etc. सर्व जगासमोर उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांसाठी सर्व जगाला एकत्र आणणारे उपाय भारत सुचवत आहे। यात आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी, पर्यावरणस्नेही जीवनशैली लाईफ अशा भारतीय संकल्पनांना भरभरून मिळालेला जागतिक प्रतिसाद ही भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याला जगानं दिलेली मान्यताच होय। G20च्या अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून भारतामुळे ग्लोबल साऊथचा आवाज बुलंद झाला आहे। The way India is now perceived in the world has changed greatly during Prime Minister Modi's time. All right, so over the last 9 years, India's perception as a growing power, as an emerging economy, etc., this is much stronger than it ever was before. So now when India speaks and when India introduces these ideas and launches these new programs, the entire world listens. All right, so India has become quite a trendsetter. India's thoughts, India's ideas about progress and development are being strongly accepted and encouraged by the rest of the world. And the other parts, other countries, be it in the global south or the global north, are beginning to increasingly, adapt and implement these ideas. And that is where India's big achievement lies. नव्या आणि सुधारित बहुराष्ट्रीयत्वाचा भारत खंदा पुरस्कर्ता ठरतो आहे। G20च्या अध्यक्षपदाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांमध्ये भारतानं अनेक सुधारणा सुचवल्या आहेत। तसंच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसाठी भारतानं सुचवलेल्या सुधारणांना पाठिंबा वाढतो आहे। You know, for many years, India has believed strongly that institutions like the United Nations, the UN Security Council, and these financial institutions like the World Bank, IMF, all of them need to be urgently reformed. Because, you know, these were created after the Second World War. That was in the last century. The world has changed greatly since. So these institutions don't really meet the needs of the present anymore. So multilateral reform is another urgent need of the hour, which we have been promoting through the G20 as well. अशी वैश्विक उद्दिष्ट घेऊन सुरू झालेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्याकडे साऱ्या जगाचं लक्ष लागून राहिलं आहे।